Последние годы весь мир внимательно смотрел на то, как происходит стройка на Красной Поляне и подготовка к Олимпийским играм. The construction in Krasnaya Polyana in the preparation for the Sochi Olympics was being observed over the last couple of years with a lot of interest. С началом подготовки Олимпиады в Канаде после Ванкуверской Олимпиады возникло черкесское движение «No Sochi». As soon as the Vancouver Olympics were over, there was a Circassian movement started in Canada with a focus on Sochi Olympics. Это движение объединило как представителей черкесской диаспоры, так и черкесов, живущих на исторической родине. This movement united the Circassians living in Canada and those in the historical homeland. Черкесы не ставили задачу прекратить стройку на Красной Поляне и отменить Олимпиаду. The goal of the movement was not to block construction in Krasnaya Polyana and make the Olympic Games impossible. У нас не было для этого ресурсов и не было таких возможностей. First of all, we did not have the resources or the opportunities to do that. Черкесы пытались обратить внимание международного сообщества на те проблемы, которые были на Красной Поляне и у самих черкесов. But what we try to do is attract the international attention to the problems with Krasnaya Polyana and of the Circassian people there. Одной из таких больших проблем была угроза экологической катастрофы, которая возникла в результате стройки. One big issue was the threat of an ecological catastrophe caused by the construction in progress. На ограниченном пространстве начали строить огромные объекты, которые могли эту территорию подвести к экологической катастрофе. There was too intensive development within a very limited space that could cause a disaster. В результате строительства с Красной Поляны бульдозерами были выгреблены сотни черкесских сел, останки сел. The construction needs required that bulldozers just roll over the remnants of hundreds of Circassian villages there. Разграблены гробницы и многие дольмены, которые находились на этой территории. Burial places and other historical values were robbed. Не была проведена ни экологическая, ни археологическая экспертиза. Without any environmental expert study nor archaeological expert study done in advance. Практически был уничтожен целый исторический пласт, который был очень ценен для нашего народа. So this construction essentially destroyed a whole historical layer that our nation had valued so much. Наряду с этим были многие другие проблемы, связанные с выживанием нашего этноса. Alongside with that, there were many other problems connected with the survival of our ethnicity. Первым на эти проблемы на правительственном уровне отреагировала Грузия. Georgia was the first state to react to that at a government level. Грузия признала геноцид черкесского народа в русско-кавказской войне. Georgia recognized the genocide of the Circassian people in the Russo-Circassian War. За свои средства поставила памятник жертвам геноцида. With its own funds, it erected a monument to the victims of the genocide. И ввиду того, что у черкесов не было государственного образования, на уровне народной дипломатии начали восстанавливать дружеские взаимоотношения как в искусстве, в культуре и в других сферах. And since Circassians were a stateless nation at the time, they began to rebuild the relations between the two nations at the people's diplomacy level with cultural events and so on. К сожалению, мировое сообщество не поддержало инициативу Грузии. Unfortunately, the world community did not support this initiative of Georgia. По сегодняшний день геноцид черкесского народа в русско-кавказской войне никем другим еще не признан.
And until this day, no other state or country has recognized the genocide of the Circassians in the Russo-Circassian War. На протяжении всей подготовки Олимпиады официальные власти России и общественные российские деятели утверждали, что черкесского вопроса нет. All through the preparation of the Olympic Games, officials and public figures of Russia kept saying that there is no such issue, no Circassian issue there. Несколько черкесских больных активистов искусственно подняли этот вопрос и пытаются разговаривать от имени всего народа. Several Circassian activists have tried to raise this issue and are trying to artificially represent the whole nation in this on this subject. И на протяжении всего этого процесса все проблемы, которые поднимали черкесы, были просто проигнорированы. So all through this time, the problems, the whole bunch of problems raised by the Circassian people were bluntly ignored. Под конец строительства были сделаны несколько жесты в сторону черкесов. By the end of the construction period, a few gestures aimed at the Circassians were made. Главная арена была названа черкесским названием Фишт. So the main arena was given a Circassian name, Fisht. Но эти движения были довольно запоздалыми. But those gestures were outdated. Негативное мнение черкесского мира о Сочинской Олимпиаде уже было сформировано. By that time, a negative attitude of the Circassian people to this Olympic game was already set up. И это уже особого значения для черкесов не представляло. So Circassians did not. It made no difference for the Circassians at that time. Сейчас черкесы, а также и другие народы, проживающие на Северном Кавказе, ждут конца Олимпиады. Now Circassians, as well as other Caucasian peoples of that area, are waiting for the Olympic Games to be over. Ждут с напряжением и ничего хорошего от этого не ждут. And they have no positive anticipations. У нас была информация, что после Олимпийских игр в России хотят начать процесс укрупнения регионов. We heard that Russia has the plan to start aggregating administrative regions after the end of the games. Этот процесс будет очень болезненным, и мы считаем, что это приведет к разного рода катаклизмам. This will be a very painful process, and we anticipate all kinds of collisions around it. Периодически в российской прессе появляются заявления отдельных партийных лидеров России в виде типа Жириновского. Once in a while, certain political activists and party leaders, such as Mr. Zhirinovsky, make statements in the media, которые периодически озвучивают те планы и мысли, которые возникают в российском правительстве. and they essentially release some of the plans and ideas that exist inside the Russian government. Одна из таких идей огородить Кавказ колючей проволокой, чтобы никто оттуда не выходил. And one of those ideas essentially is to create a barbed wire fencing around the Caucasian region so that nobody crosses the border. Это напрямую указывает, что российские власти больше надеются на силовой вариант решения северокавказских проблем. Such ideas reflect the downheart understanding or feeling of the Russian leaders that the Caucasian issues can and should be resolved by using force. Ну, думаю, сейчас какие-то прогнозы делать преждевременно, но чем это может кончиться, думаю, можно себе представить. And this now is not the time to make any forecast, but you can imagine what that potentially can lead to. Если обратиться к истории, периодически было так, что многие турецкие и английские эмиссары бывали на Кавказе в период русско-кавказской войны. Think of the history when many Turkish and British emissaries would visit Caucasus during the Russo-Caucasian War. Они очень часто обещали и обнадеживали кавказским народам много чего
связанные в общем, с поддержкой в их в общем, борьбе за независимость. Often they made big promises to Caucasian peoples about all kinds of support in their struggle for independence. И очень часто бывало так, что эту поддержку кавказцы не получали. And often that support failed to be delivered. В результате сговора Османской империи и русского империализма And as the result of a deal made between the Ottoman Empire and the Russian imperialism, и чинимого русскими войсками геноцида против черкесов, проживавших тогда в Черкесии, as well as a result of the genocide by the Russian military against the Circassians who used to live there, подавляющая часть черкесов была депортирована в Турцию и на Ближний Восток. a vast majority of Circassians who used to live in the area were deported to Turkey and the Middle East. А такие черкесские территории, как Ставропольский, Краснодарский край и Ростовская, и часть Ростовской области, Whereas such territories of former Circassia, such as Stavropol region and Krasnodar region and Rostov region, остались без черкесского населения. На сегодняшний день там черкесы не проживают. remained totally without any Circassians left there. А если мировое сообщество очередной раз проигнорирует проблемы черкесов, которые возникли на современном этапе, And if the national community once again ignores the current day problems of Circassians, возникнет прямая угроза исчезновения черкесов как этноса. there'll be the Circassians as an ethnicity will become totally endangered Спасибо за внимание. in the future. Thank you for your attention. На протяжении этих 7 лет была проведена большая работа, которая как раз была направлена на это. We made a lot of efforts along the last over the last 7 years along those lines. Мы пытались навести контакты со всеми, кто интересовался этим вопросом и чем-то могли нам помочь. We tried to establish contact with anyone who could help us in any way. Но вся эта работа проходила на общественном уровне. But all that was done as a volunteer public effort. А вот на уровне государства все это было проигнорировано. But at the government level, all those efforts were ignored. Такое отношение продолжается и сейчас. And we observe the same attitude unchanged today. И пока этот вопрос и эта проблема не выйдет именно на государственный уровень, So until this problem is recognized at a government official level, должной поддержки и решения этот вопрос не получит. this issue will not be properly resolved. Мы знаем очень много примеров, когда если какое-нибудь животное или бабочка начинает исчезать из природы, We know how many times there is an endangered species among insects or some other animals. ее заносят в Красную книгу и организовывают в общем, территории, где она могла бы выжить. A lot of international effort is made in order to create protected territories for that species. Но мы сегодня сталкиваемся с проблемой, когда целые народы начинают исчезать и деградировать. But we are facing a situation today when whole ethnicities are beginning to degrade and get at the brink of disappearance. И это касается не только черкесов, но многих других народов. This applies not only to Circassians, but to many other ethnicities as well. И мировое сообщество просто не обращает на это внимания. But the international community basically pays no attention. Черкесские общественные организации строят свою работу исключительно на законодательном уровне. Circassian public groups base their activities exclusively on the base of laws. Мы не имеем никакого отношения ни к терроризму, ни к экстремизму. We are totally unrelated to terrorism or extremism. И мы надеемся, что все эти вопросы будут решены законным путем. So we just want to apply lawful means and resources. Hello. My question is in regards to the conversation we were having earlier in terms of the retaliation that's going to be happening to Caucasians in the Caucasus, specifically the Circassians. This past week we saw 40 detained in a civil protest in Nalchik.
3 of which were Syrian refugees and are being deported now out of Russia. And I was just wondering, my question surrounds, are we going to see more retaliation targeted towards these Syrian refugees that are living in Nalchik today? And are there any plans to continue to work on trying to repatriate as many of these refugees as we can? Are any of the Circassian organizations, specifically the pro-Moscow ICA organizations, working on a plan like this post-Sochi? Я думаю, эти репрессии будут просто продолжаться, а давление увеличится по причине того, что период подготовки сочинской Retaliation and police pressure will certainly continue. период подготовки Сочинской Олимпиады на этот черкесский вопрос такого сильного давления не было. While the preparation for the games were in progress, there was not much pressure on this Circassian issue. Это было связано с тем, что Сочинскую Олимпиаду надо было провести любой ценой. Because Russia wanted to make a success story out of the Olympic Games at any cost. Сейчас, когда Олимпиада будет проведена, я думаю, этим активистам всем предъявят очень серьезные счета. And after the games have been over, I'm sure that many of those protest activists will be charged with, will get serious charges. Уже мы имеем факт, когда 6 человек из тех, кто были задержаны 7 февраля, до сих пор находятся под арестом. In fact, 6 of those who were detained on February 7 remain under arrest. А в российских силовых структурах массовые избиения стали уже правилом. And it's become a common practice that once an individual is detained or arrested by Russian police, they get heavily beaten. И это будет нарастать. This will continue to escalate. Единственное, я хотел бы дополнить к вопросу о беженцах. Я не понимаю, почему из Сирии черкесские беженцы должны переселяться в Иорданию или какое-то другое государство, когда у них есть куда переселяться. To add to your question about refugees, I don't understand why Chechen refugees in Syria should relocate to Jordan or another third country while they have a historical homeland. Все эти крики о том, мы приняли 100 черкесов, мы приняли 50 черкесов, это курам насмех. Принимать нужно сотни, десятки тысяч людей, переселять как можно быстрее. When one or another side says we have accepted 100 Circassians or 50 Circassians, that's laughable because there are tens of thousands in need of relocation. Есть один интересный вопрос, я думаю, это заинтересует некоторых. Последние десятилетия в России, особенно в Кабардино-Балкарии, очень широко праздновали добровольное присоединение Кабарды к России, в общем, которое исчислялось 450 годами. An interesting point I want to make. Over some recent time there have been efforts in Russia to organize celebrations or commemoration of the so-called voluntary association of Kabardino-Balkaria with Russia, and they demanded this had been 450 years ago. Имеется в виду период, когда кабардинская княжна стала женой Ивана Грозного. And this is in reference of the historical episode when princess from Kabarda became a wife of Ivan the Terrible. Несмотря на то, что эта дата широко праздновалась, whereas this date was widely observed, когда перед Государственной Думой поставили вопрос, что сирийские черкесы являются соотечественниками, but nevertheless, when the issue was raised in Russian Duma about Syrian Circassians being their compatriots, я думаю, в легитимности и компетентности Государственной Думы России никто не сомневается. Nobody can raise any doubt in the competence and legitimacy of the Russian Duma. Государственная Дума дала ответ на этот запрос, что сирийские черкесы So the Duma, the Russian legislature, responded that Syrian Circassians уехали с Кавказа
до 1864 года, departed from Caucasus before year 1864. то есть это, в общем, период, когда Кавказ был завоеван, In other words, this was the period of time when Caucasus had been conquered. что до этого периода они не были гражданами России, In other words, before 1864 they could not be considered as citizens of Russia, и что сейчас мы не можем их признать соотечественниками. and therefore we cannot recognize them as our compatriots today. Ну, такие казусы тоже бывают. That's such a notable, curious detail. Эти даты теперь распространили на Ингушетию, которая вдруг обнаружила, что она уже 240 лет оказывается в составе России. A similar attempt was made to claim that Ingushetia has been a part of Russia for like 240 years or more now. Новый президент Дагестана решил, что это должно быть больше, чем у Ингушетии. Now the new president of Dagestan decided his historical record must be longer than Ingushetia's. Я уверен, что переплюнуть их всех, в том числе и And I'm sure he will make a claim that will surpass all the previous ones. Рамзан Кадыров найдет 12-11 лет. Whereas Ramzan Kadyrov will find some reference points in 12th century or 11th century. По чеченской, поэтому, да. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Well,